אז שלום לכולם, כאן ירין וברוכים הבאים לעוד פרק של Danganronpa-THH. בדרך כלל אני לא עושה את הדברים האלה, אבל היום החלטתי שכן, כי עוד מעט כבר מגיעים ל100% של הפוסט גיים, וה100% של הפוסט גיים זה ה100% של הפוסט גיים. אחרי זה אני יכול לסיים את המשחק ויותר לא להיכנס אליו. אז ברוכים הבאים לפרי טיים אחד. אוקיי, אז רגע אני צריך לפתוח את הדף שלי פה שאני אראה הכל. אמרתי שאני הולך לעשות את סלסט פה, ואז אחרי זה החלטתי לעצמי אישית שאני אעשה את קיוקו בצ'פטר 2. אני אעשה את קיוקו בצ'פטר 2. יהיה אותו הדבר גם להינה והירו. אני אעשה את כל אלה בצ'פטר 2. ואז אני אעשה את ביאקויה בעוד צ'פטר 3 או צ'פטר 4. או בוא נעשה את זה ככה. אם אני בצ'פטר 3 אז אני אפתח את הדף של ביאקויה ואני יכול לעשות את כל צ'פטר 3 בשביל ביאקויה. מה הוא צריך? יש לו 6 עמודים ואני כבר עשיתי עשיתי 2 מתוך 6. זאת אומרת יש לו 4 עמודים בשביל ביאקויה ספציפית. אז כן, אני יכול לעשות את ביאקויה. נראה לי זה יהיה די חכם לעשות את ביאקויה ראשון לפרק של היום, ואז את כל השאר אני אעשה לצ'פטר 2, כי צ'פטר 2 הוא הרבה יותר מהיר מאשר מצ'פטר 3 עם כל הדברים האלה. ואז הקלאס צ'אר אני נכנס עם הדברים של כולם. אני אעשה את 3, 4, 5 ו-6 עם כל הסקילים שאני יכול לעשות תיקון כמובן. אז כן, בוא נתחיל עם ביאקויה. אתה נמצא בארטרום. אוקיי, וגם צריך לסדר את מה שהוא פה. אוקיי, זהו. Oh boy. Biako. Dr. Biako. Biako and I grew a little closer today. Would you like to give Biako a present? Ken. Give it coffee. Nintendo. Can Nintendo give it coffee? I see. This is a rare moment. Coming from a noble family, I've never expected. I've never been exposed to such vulgarity. Interesting. I think I'll keep it. Seeing Biako so pleased with the I give him makes me happy. So in other Just words, to be clear, being the ultimate affluent prodigy is only one of my many talents. Some people think I rely on the care and protection of the Togami name. Huh? Is this a monologue or something? I don't rely on it,
Rather, I am my family's savior. The Togami Corporation, which is across the world. True, but I will never... I will take us to even greater heights. It is expected of me, naturally. After all, even my own family has recognized my ultimate superiority. In other words, being among the Togami family, I am the chosen among the... I'm the chosen among the chosen. Okay. So much confidence. Naturally. That confidence is justified. I assure you. It comes from the battles I've fought and won. Battles? I am personally worth over $4 billion, separate from my Togami family assets. How the heck did you make that much money? In other The words, stock market. I buy and sell shares and assets based on market trends, all within a single day. yes, Surely, even someone as simple-minded as you has heard of this technique. So he buys and sells stuff on the stock market, doing everything in a single day. I think it's called trademark. Look. As day trading. כן, okay, whoa. ניחשתי את זה. You're talking about day trading, right? And you were able to make $4 billion doing that? that's right. Well, I first started doing it just to keep myself occupied, and before I knew it, there it was. It's really not a big deal. I would say it's a super big deal. Wait, but are high schools even allowed to buy stocks and stuff? Don't make me repeat I'm myself. Byakuya Togami. Is that meant to be an explanation? $4 billion is nothing to the Togami Corporation. But for personal use, it's not bad. Not bad? למען השם, $4 מיליון יכול להיות מטורף. So now you understand, right? I'm not merely the child of mundane novelty. You know, Byakuya, maybe I should start calling you the ultimate day trader. Oh, I don't know anymore. It was too simple, so I got bored of it pretty quickly. Gee, do you realize how insulting that sounds to the rest of us? Of course. But that's how I feel about anything I do. Frankly, life is too easy. It's always natural for me to do whatever I want in this world. Man, he really is confident. Like worlds apart. Galaxies apart. Skill point increase. Yay. Going back to my room. עכשיו אני מסיים את היום עם טאקה. ולפה. והגיע הזמן להרבה דברים עם אלטר אגו והיצירה של קיומונדו עוד פעם. זה הולך להיות הפעם האחרונה שאני אראה את קיומונדו כנראה. כי אני לא הולך לחזור יותר לצ'פטר הזה, כל שאר האנשים הרבה יותר קל לעשות בצ'פטר 2. ככה נראה. צ'פטר 3 הוא לא כזה טוב, הכי טוב שהוא מתאים לו ספציפית זה רק לביאקויה. כל אחד אחר עדיף יותר פשוט לעשות בצ'פטר 2. חוץ מכמובן סאיאקה, ג'ונקו וליאון. סליחה, לא ג'ונקו, מוקורו. חוץ ממוקורו, סאיאקה וליאון אפשר לעשות את כולם בצ'פטר 2 ורק את ביאקויה בצ'פטר 3.
כל אחד אחר אפשר פשוט זה... לעשות מתי שרוצים. וכמו שאתם יודעים כבר, הסיבה שאני אומר לביאקו היא צ'פטר 3 רק ולא צ'פטר 2 זה בגלל שהוא לא מדבר עם אף אחד בצ'פטר 2. הוא מתבודד בשביל לעשות את ג'נסייד ג'אק ומונדו. הוא מתבודד עם הדברים האלה ופשוט חוקר. זה הכל. זה משעמם. פרי טיים 2. לא קצת לשחרר את היד. ביאקו התיאורטית תהיה באותו מקום, נכון? ארטום. יפ. ארטום. השאלה אם הוא באמת נמצא בארטום או שהוא נמצא ברפוזיטורי. אותו מקום כבר. ייי. זה הקל. רק to ביאקויה. Definitely. אני 100% יודע שזה מתאים לו. ואני יודע שיש לי המון כאלה. אז מה אם אני אתן לו את הגולדן גן? או קריסטל סקול, גם זה נראה שמתאים לו. גם גולדן אירופליין. והמילניום. זה יש לי 2, זה יש לי 2, זה יש לי 4. אולד טיימי רדיו יש לי 2. אבל גולדן גן יש לי פה 3. ויש לי 6. זנדצוקן. אז יש לי הרבה דברים יותר. Listen, Makolo, I wanted to ask you something. What could Bianca want to talk to me about? I have a bad feeling about this. Sure, what's up? You know, only a chosen few, perhaps 1% of us, are able to succeed in life. So, in other For words, the other 99%, their dreams never come true. Some never even have a dream in the first place. Spending every walking hour toiling to scrap together a meager flight living, just barely getting by. what? I just don't understand. Is there any meaning to a life like that? Why are you asking me? Because you're part of that 99%, of course. Why did you even feel the need to ask? I knew it was gonna insult me somehow. Up until now, I've never been around anyone like that, so I'm interested. ברור שזה דילג לי. Come on! I don't have ambition or dreams. I've never felt that way about myself. I mean, sure, I'll never be able to be as rich as you or anything, but do you have to go around saying that to everyone? Can you only be happy by being happy, being better than others? Our compliments are as old and parted as the first great pop song from any generation. And yet, those are the words of the 99%. That is how you find comfort in your tiny, cold little world. Stop saying stuff like that. So, I cannot speak the truth. I cannot speak the truth to help. No matter how much you push and struggle, people like you will never be in a position to change the world. You'll all disappear tomorrow and nothing will change.
Your existence is of no consequence. Whether that's true or not, it doesn't matter. Even if you live a totally normal, unimportant life, you can still find happiness in that. If I can live a life that I'm satisfied with, that's all that matters. If I spend all my time comparing my life to other people's, I would never be happy. Sure, maybe you can do that. You were guaranteed success from the day you were born, so... What? Hold it. From the day I was born? You have no idea. You don't have a clue what you're talking about. What? What? Those who are chosen from birth have no concept of what that truly means. I have gone to battle and engaged victorious. That is why I am the chosen. What are you talking about? You're spoiled, all of you, running away into the world of self-indulgence. Battle, comparison, rivalry. You run away from all of it. That is why the 99% walk the path that they do. Such ignorance. God, your absolute lack of understanding makes me want to weep. After showing a surprising amount of emotion, Diego quickly made his exit. What the heck got to him? He was acting totally normal up until Del said something about being guaranteed success from the day he was born. I wonder why that set him off. Envious influence. I can't stop thinking about Biako and went to my room. Oh, interesting. 3 times 3. אז איפה תוגרמי עכשיו? איפה מר אני הולך להשבים במשחק הבא? בחדר שלו. וואלה יופי. Should I hang up the Biako? Can. Go. Go a little closer. Present. Give it coffee. This is... A bird in the hand is worth 2 in the bush. Huh? What? It's a proverb. It means if you can only obtain something inferior, that's still better than longing for something better. Yeah, I know what it means, but so what? So in other words... To put it another way, if all you have nearby is a loser, that's better than a proper assistant far away. Okay, be my secretary. What? A useless commoner like you could never hope to earn more than, say, $100,000 a year. But as my secretary, you would be guaranteed to ample salary and job security for the rest of your life. And in honor of it being my birthday today, how about I multiply your already impossible expectations by, $5.5. $10,000 times 5.5. אוקיי, 500,000 בגלל ש5.5 מוסיפים לזה, רגע לא, 5.5 מוסיפים את ה-1, 2, 3, 4, 5 אפסים. אני יכולה לברר את זה. זה 550,000? כן, 550,000! זה בגלל שאפס אחד נמחק כי זה בעשרות. סליחה, לא עשרות, עשיריות. Quick maths. $550,000? That's like board member money. What? Of course, as my secretary, you won't be a mere servant. At some point, I would like you to become an actual assistant.
taking the lead on important projects. Assuming you produce acceptable results, you could even become a core part of the Tagami Corporation. So, in other words, You have no reason to refuse. It's all so sudden. I don't get why, but he seems serious about it. Still, I'm sorry, but I have to say no. Trying to give it a chance to enter the battlefield of life and claim victory. Most animals will never get that chance. This is literally a once-in-a-lifetime opportunity. Do you understand? This is your chance. This is your one and only chance to raise above the 99%. so that's it. Are you really so scared of having to fight to complete in order to win? It's not that I'm scared. It's that I want to succeed based on my efforts. I want to find my own battlefield. I don't want it handed to me. I want to earn it. I want to find something I'm willing to fight and die for. That's the only way I'll be satisfied. Then you mentioned what you said earlier. That if you live a life that you're satisfied with, that's all that matters. I see. I'm glad to see you pass my test. Huh? Your test? Naturally. That's right. I mean, you're proud of someone like you as my secretary makes me physically ill. Wait, so the What? salary offer still sent, of course. It's yours if you want to. I don't need you spreading rumors that the operator Tagami doesn't honor his word. So it basically been paying me to do nothing? In a way, I almost regret my decision. But I must say, I just don't understand you. You don't want to fight, and yet you don't flee from the battle either. It's like I said, for me, happiness comes from living the life I want to live. Is enough to say. Interesting. Now you have to enforce your will until the very end. If you can do that, if you can make it to the end, I'm afraid I'll be forced to acknowledge you. Then that's exactly what I'll do! Someday. Absolutely! I don't expect much from you. But I'll be waiting. Skill point increase! לא פתחתי את האתר הלא נכון, רק רגע. רק לברר. אז נותר לי רק לתת אייטם אחד וזהו, ואז אחרי זה אם הוא ייתן לי את האבנט שלו בלי בעיות, אז בכללי סיימתי. מעניין מה הוא יגיד. אבל זה כבר יהיה בעוד כמה דקות. אז let's go, מונוקומה. לאף אחד לא אכפת ממך חוץ בקלאס צ'ארלס. אוקיי. דווקא די מעניין אותי. יש לי דווקא שאלה. אני יודע שאני עושה עכשיו צ'קר הפי האבק, אבל יש לי דווקא ספציפית שאלה ל-Goodbye Despair. אם מישהו רואה בכלל את הסדרה הזאת. מישהו בכלל זוכר את מונומי? כאילו למען השם, היא לא מופיעה כזה הרבה. בכלל. מונומי מופיעה ממש קצת. מאשר ממונוקומה, כאילו. מונוקומה נמצא באנאונסמנט. מונוקומה הוא הראשי בקלאס צ'יילד.
מונוקומה תמיד מכסח את מונומי. נפריע לו לשחק. רק אם המשחק רוצה שאנחנו נשנא את מונומי. ואם לא, אבל אם זה לא מה שקורה, זה פשוט איך שזה נראה מרחוק. עדיין באאוט? יפ. הוא עדיין באאוט. אותו מקום. Such. רק ביאקויה. definitely כי זה האחרון שלנו. נראה לי ניתן לו את קריסטוס גולד. כן, ניתן לו את קריסטוס גולד. מה עכשיו? How do you still not understand? Understand what? I've been sacrificing all this valuable time for your sake. But it's all amounted to nothing. We simply have nothing to talk about. אוקיי, אני אסגור את הדף של ביאקויה, כי אני לא צריך אותו יותר. Not possible. We could talk forever and a day. And then I will gain nothing from it. But the more you understand each other, and I will never understand each other. We live in different worlds. Our way of life, our way of thinking are totally incompatible. You're a loser, so go ahead and live your loser life. Make a bunch of loser friends. Then together, we can lick each other's loser wounds. You don't have to keep saying loser. That's enough. Wear yourself into legends is a lie or not. It doesn't matter. Whatever happens, I'm going to keep on fighting. And I will. And I'm going to keep on winning. That's right. That's the one thing that will never change. But having to win all the time, doesn't that make your life kinda hard? Such is the fate of the chosen. The chosen. Listen, I've been meaning to ask you. I've been talking about the chosen. What does that mean exactly? The way you say it, it seems a hell lot heavier than how I normally think of it. That's fine. If I'm going to waste my time with you anyway, may as well explain this last thing. I'll tell you how to become known as the ultimate effluent project. There's a story behind that? So, in other words, It has to do with the secret of the Tagami family's prophecy. Our success comes from our families with a peculiar inheritance system. Peculiar inheritance? What do you mean? You see, our family never takes a wife, while he couples with exceptional women the world over in order to bear as many children as possible. All over the world? They then make the children compete, and the only one can come out on top. And whoever it is earns the right to become the next head of the family. You mean you had to fight your own brothers and sisters? that's right. For Mabao, there were 15 of us in total. When all was said and done, only one was standing. The youngest brother. Me. Haha. In the entire history of the Tagami family,
the youngest male had never won. Jeez, that sounds brutal. I can't even imagine something like that. What? So, now do you understand? I won my title in open combat. That is how I became the ultimate affluent prodigy. I was not born into greatness. I had to earn it. בעזרת מכות עם תינוקות מדרשת התינוק? In other words, Put my life on the line, and I earned the right to be called the Chosen. You put your life on the line? Then what about your siblings? Dead. Dead? stop I talking. don't mean that literally, of course. They became dead to the family. Unfit for the name of Togami. Of course. For them it is really like death. They're forced to become one of the 99%. One of you. But it must have been really hard, right? You can even imagine. Which is why the survivor is recognized to be the chosen. When you take over as the head of the family, all the weight of that family comes to rest on your shoulders. So in other words, That's how I decided. Oscar, that is how dedicated מה שזה אומר. I am forever dedicated to keep on winning. And so I shall. Otherwise, I would feel only pity for those I would already defeated. Yakuya pretty much said he carries the weight of always having to win. Winning comes natural to him. Oh, I would say at this point that I'm going to win this game too. It's been a long time since I had so much fun. I need to get as much enjoyment out of it as possible. don't make me repeat myself. And in the end, I will stand victorious. I won't lose to the mastermind, or you, or anyone else. Even as the rest of you fall one by one, I will live and I will win. In the name of my family. As long as my name is Byakuya Togami. The final day of this statement left nowhere for doubt or question. Nobody but Byakuya could talk that way and sound so convincing. But because of it's him, it seems possible that maybe that is his fate. Honestly, the more I talk about him, the more I see how far apart we are. At the same time, I feel like I understand him that much more. At least, I think I do. Goodbye. Now let me be crystal clear. We no longer have anything to talk about. Do not come to me like this again. Goodbye, loser. Can't imagine any way Byakuya and I could ever become friends in this lifetime. The game hungers. Skill point increase. Shove? אני חייב לדבר עם לודנברג. כי סיימתי עם ביאקויה עכשיו. היי, הסורווייבר השני שסיימתי לעשות לו הכל. Yay. I'd like to give a present. Ken. World Hip Tea. Well, So I can have this? I may have to revise my initial impression of you. The more wonderful things I receive from you, the better impression I get. Saying Celeste so pleased with something I gave her makes me happy. Look how we quickly have become close friends, okay? Have we? indeed. So let me show you something. I will
tell you about the biggest crisis I ever faced in my gambling life. Biggest? You had a gambling crisis? אוקיי, אני רגע בודק משהו עם סלסט, ונגיע לסלסט. כן, זה דיביוק פה, ייי. סלסט. 5 עמודים. אני הולך להשיג עוד אחד. אבל יש 7, אז אני צריך לדבר עם סלסט עוד פעם אחת, אז זה לא הסוף. רגע, נבדק? אוקיי, זה לא הסוף. You had a gambling crisis? What happened? Shadowy organizations hosting a mysterious tournament. The game in which I participated was called the King of Liars. King of Liars? Are you okay with It this? was quite a severe game. When you enter this, you have all of your assets, money, property, everything. You must use your wisdom, cunning, and luck to buy off for challenge after challenge. The final match, I had to face off with an odd duo. They call themselves the Honest Woman and the Lawyer Genius. Wow, they sound pretty scary. Actually, Oh, that part was not important. But during the break, I was careless and spilled some of the tea on my clothes. I was terrified that the stain would never come out. But that was a very difficult time in my life. Huh? honestly, I was supposed to win more quickly than I wanted, so that I could rush to the cleaners. I was able to get the stain out, but it was perilously close. If I waited or even another hour, I would have been forced to throw out my favorite dress. That was her crisis. The biggest crisis she ever faced. Just don't know what to say. Menacing focus. ואחרי שאני אשיג אייטם מסלסט, אחרי שאני אתן לסלסט אייטם אחרון, אני יכול לסיים איתה לגמרי ולסגור את הדף שלה. רגע, לא רגוליישנס, לא צריכים את זה, פודקארד. אז עכשיו מילאתי טאקה, מילאתי ביאקויה, מילאתי מונדו, מילאתי ליאון, מילאתי היפומי, מילאתי סאיקה, מילאתי טוקו, לגמרי, מילאתי סאקורה, מילאתי ג'ונקו, a.k.a. מוקורו, ומילאתי צ'יהירה. אוי. Go save and exit. Danganronpa. אוקיי, יופי. רגע. ריקורד. יש לי אוקיי, יופי. Danganronpa. אז בוא נעשה את צ'פטר 2 בשביל כל השאר. כי בהשוואה, צ'פטר 2 הרבה יותר מהר מאשר מצ'פטר 3. במיוחד שעכשיו יש את הדבר הנוסף הזה שהוסיפו שם. משום מה. אפילו לא יודע למה. לפחות אני יכול לסיים עם סלסט ישר. עזוב. זה הספורט, אוקיי, זה בסדר. Boy's Life of Despair.
נלך לבריכה קודם בשביל הרגוליישן. וגם כי זה נראה לי יותר מהר בשביל לסיים בספרייה מאשר מבבריכה. לא מאמין שאני רואה את שיהירו. ולספרייה. ואני מעדיף גם לעשות את המחשב גם בגלל האלטר אגו. כן, זה יותר מהר ללכת לבריכה ואז לספרייה. God. וכן, טלפורט מהקומה מהכניסה לקומה השלישית הוא טכנית הרבה יותר מהר מאשר מהקומה הראשונה. יותר מהר דרך הכניסה של השלישית מאשר מהיציאה של הראשונה. כמה דברים, אומייגאד. בחלק הזה צ'יהירו לא יכול לדבר, אבל זה לא מעניין. אני לא עושה את צ'יהירו יותר. כי הוא ב100% בייבי. קדימה, איפה סלסט עוד פעם? אני זוכר שאני עושה איתי את סלסט עד סוף צ'פטר 2.
במקרה. וסיימתי עד סוף צ'פטר 2 בגלל שקיבלתי את רייס. קיבלתי את האביליטי שרציתי. Celeste. Roll closer. Yes. What would you like to give? Her rose hip coffee. It's hot. Tea. Hot. Well, So I can have this? I may have to revise my initial impression. The one motherfuckers. Okay, successful so here. Mr. Makoyanayeki. What's in the formality? let's see. You see, I was hoping we could talk. Just the two of us. Will you come to my room, please? כמה אנשים רוצים שאני אלך לחדר? כאילו, כמה זה היה? אני אפילו לא יודע. ליאון רצה, מונדו רצה, היפומי רצה, צ'יהירו רצה, מוקורו אני די בטוח שרצתה גם, סאקורה רצתה, טוקו רצתה. Oh my god. Your room? Indeed. I will be waiting. What am I supposed to make out of this? Inviting me to her room all of a sudden. And she seems almost shy. But no, I must just have imagined it. I did what Celeste asked me ahead to her room right away. I am so I'm happy. glad you came, Makoto. So this is Celeste's room. Huh. וואלה יופי. וזה בכלל לא נראה כמו חדר של בנות. Congratulations. You failed. Anyway, what's going on here? Why did you ask me to come here? Actually, I received the results. Results? The child growing in my belly. It's yours. Wait, sorry, wrong result. You can't just say stuff like that. Congratulations. You've moved 3. You're now C-rank. Huh? C-rank? actually, Oh, I have a habit of ranking those around me. What kind of habit is that? Most common is D-rank. I have no interest in D-rank. Most everyone in this school fits into that category. The worst is ethnic. If you're ethnic, a special organization that have you killed. Your very existence is unforgivable. I hope she's joking. She doesn't sound like she's joking, but I hope she's joking. Conversely, the very best is A rank. But among everyone I have met, all across countries, I've never found a B rank, let alone A rank. this is fine. So being promoted to C rank is a very great honor. I see. So, when you become C rank, you gain the right to become my official servant and knight. Wow, I had no idea. Indeed. I have knights all across the world. They are all quite obedient. I recommend you to take me on this offer. If you do your very best as a knight, becoming the first to B rank may well be in your grasp. Could it be? Perhaps in A rank. I can be sure, but I feel like we may have the potential. I can even imagine how much of what she says is a lie. But after talking so much with her, I feel like maybe we understand each other a little better. Yay. So, as a knight, please be prepared to give your life to for me. I haven't actually decided yet. Oh my god. Definitely can't let my guard down around her. I guess I can call her my friend, but this is one thing I need to be careful with. And
and I don't see that changing anytime soon. The French disconnection. Skill point increase. אני יכול לסגור את סלסט. ביי. אז נותר לי רק קיוקו. ההורים שלי באים לחדר בזמן שאני מסדר דברים חשובים מאוד. וואלה יופי. בכל מקרה, מה שכן עשיתי מתי היה בעיה בחדר, בוא נגיד את זה ככה, סידרתי את הדף של הינה, הירו וקיוקו, האנשים האחרונים שלי. אומייגאד, אני יכול לסדר את זה ככה. הנה. ליטרלי האנשים האחרים שנותרו לי. הירו, קיוקו והינה. כל אחד אחר כבר יש לי. אז עכשיו יש פרי טיים 2, נכון? יפ. פרי טיים 2. אז נראה לי אני אסיים עם קיוקו, אם כבר התחלתי איתה. אני לא זוכר. אבל קיוקו עדיין קרובה. ייי! Pensa também no Kyoko. How can I grow a little closer? Because definitely. Go ahead and keep it coffee. Thank you. This really meant a lot to me. Seeing Kyoko so pleased with something I gave her makes me happy. Marshall. Quiet as ever. I guess she doesn't like to waste her words. Hey, Kyoko? And? If you're expecting a conversation, don't. There's no need for it. But, I mean, don't you think talking is important? I feel like if we're gonna get out of here, we all need to be on the same page. And to do that, we need to get to know each other. You could certainly make the argument that forming friendships may help prevent killings. So... But are you asking for some kind of deeper connection? Huh? Because... You could just be deceiving us. Pretending to be everyone's friend so you can gather up information. אני רק רוצה לעשות את המשחק הזה על 100%. No, that's not... Why? Well then, let's do a quick test, shall we? Test? That's right. If you're as gone good on friendship as you claim, this should be an easy question. Okay, so I just have to answer your question? Is that it? So then... Are you ready? You consider Hina one of your friends, yes? And?
If that's true, what's your ultimate ability? That's an easy one. He knows ultimate abilities. He's training for the Olympics. And swimming! He knows the ultimate swimming pro, of course. That was easy. זה ליטרלי. פאפה רפורט קארטס. כי הנה הולכת להיות הבאה בתור שלי. Ultimate Swimming Pro. אתם רציניים איתי. כמה קל זה? Correct. Ask and answer. It would seem. And your place of camaraderie are true. Of course! Yes, of course. Such a foolish, open person as you could never. Everyone would know that right away. I gave her that foolishly open stuff. So then. Okay then. As promised. As promised, it's called. What would you like to know about me? Oh, well, let's see. What school did you used to go to? Before you came here. So. Before I came here? I guess I was living aboard. Aboard? Was it an exchange program? Or do your parents work overseas or something? My parents? I suppose? Why all the question marks? Anyway, okay, so she was living aboard because of her dad's job. לא נכון, ההדמאסטר הוא בעצם האבא של הופ ספיק. ההדמאסטר של הופ ספיק היה האבא של קיוטו. So what kind of job does he do? Foreign government? Top secret clearance? היא לא יודעת את זה בגלל שזה... מצ'פטר 5/6 כאילו מ5 בערך והלאה קיוקו כבר יודעת על חלק מהדברים שקורים פה. בצ'פטר 4 היא מאוכזבת בגלל סאקורה, אבל עד שהיה את הבאדי דיסקאברי אנאונסמנט לא היה שום דרך לדבר איתה. בצ'פטר 5 ו6 היא נעלמה לגמרי. More question marks? Okay, so does he end? So he does top secret work for other governments. All I could think of is assassin? Whew. I can't find any of the deal. Goodbye. This should be enough, right? I will now. She left without even waiting for a reply. She is so full of mystery. And hearing what she had to say just added even more mystery on top of everything. Update! Skill point increase! Nighttime. Yay! כן, צ'פטר 2 הוא בהשוואה הרבה יותר מהר מאשר מצ'פטר 3. חוץ מכל הדברים שזה מוסיף, יש גם את המודף בהתחלה של צ'פטר 3 בלי שום פרי טיים. זאת אומרת, פה יש כבר פרי טיים. אז אני יכול להיות פה בלי בעיות. כן, עכשיו צ'יהיר הוא חזר לדבר. Free time. טוב, כל הבחור שלו.
בבוקר. בחלק הראשון, בחלק השני בחדר שלו. Just a sec. Kyoko. Can I go a little closer? Present. לא נותן עוד קיבת קופי כי אין לי. הבא זה בלוברי פרפיום וכולם זוכרים עד כמה יש להגבלה של זה. הבא, טכנית, רוז אין ויטרו. גם זה מוגבל אם אני לא טועה. רוז אין ויטרו גם מוגבל. אבל צ'רי של בלוסום בנקווט שלו Thank you. this really means a lot to me. Seeing Kyoko so happy. Oh, Kyoko! How do you stay so calm, Makoto? What? Calm? I mean, you never... אז חזני שאלתי, how do you never lose... Okay. I mean, you never lose your cool. You never show any emotion. You say that like I'm some kind of a inhuman beast. No, I didn't mean it like that. Hey, Well, I am human. I do have emotions. I simply keep it to myself. I don't want it to show. I don't want to show it in my face or in my voice. You make it sound way easier than it is, especially in these kinds of circumstances. that's what we have to do. Well, we should consider trying. Naive honestly makes an easy target. She keeps saying things like that. It's kind of irritating. Is there anything I can do to get a reaction out of her? In other words, Protect against deception and never allow others to read your emotions. And whoever stands before you, don't let them push you. correct. Remember that. And that's why you hide your feelings. But that's just a waste. What? Huh? Your smile is just so cute. Hiding behind that mask is such a waste. Bright smile is way better. That's... What are you talking about? what? Cute. It's just too soon to be bringing up things like that. Ah, looks like I got to show you a hint. I got you to show a hint of emotion, didn't I? What? Gotcha! It can't be. Deceived me? Wait! Why? I don't believe this. Use the word cute to deceive someone. That's just too good. Sorry, I just got carried away. But still, I did deceive you, but it's not like it was a total lie. Whew. You see how easily you yourself are deceived? Huh? Hey, You would never just come up and call someone cute like that. Completely out of character. You thought I want to pick up on such an obvious ploy? What? You mean... I could have tricked you, but I was the one getting tricked. Watch yourself, Makoto. You're honest to a fault. But that she's gone. The most formidable opponent. Natural liberation. אוקיי. עכשיו זה אמור להיות פרי טיים 2. אם אין את טוקו. אוקיי, אין את טוקו, זה פרי טיים... זה הפרי טיים הבא. זה פרי טיים 4 נראה לי. כן, זה פרי טיים 4. והסיבה שאני בכלל הולך פה זה רק בגלל המונו משין. כי אין לי מספיק אייטמים בשביל קיוקו. אז אני הולך לאמר את הכסף שיש לי במונו משין. לפחות אני יכול להשתמש במונו משין בלי בעיות עכשיו. וזה שאני יודע 100% שאני הולך לקבל משהו.
בוא נבזבז את כל הכסף שיש לי. אולי נמצא איזשהו אייטם שיתאים לקיוקו. אומייגאד, כמה דברים יש לי את זה. לקי! וואו! אני לא מקבל את האייטמים שאני צריך בכלל. אני אפילו לא יודע מה זה. לא. רגע, יש אייטם אחד שאני יכולה לעשות עם קיוקו. בג'ובה דורס 3. איזה פרפקט נראה לי. אולי אני אשים עוד משהו אחד כזה למקרה חירום. מקרה חירום בבקשה. משהו מהאייטמים שיותר קל להשיג, פליז. כמה אייטמים שיש לי אבל אני לא צריך. לקי! אומייגאד, סוף כל סוף. קיבלתי עוד בובות. עוד בוג'ובה דורס. יופי. אני אעשה את זה שיהיה לי 20 וזהו. וזה באמת תפסיק. לפרק של היום לפחות. לקי, אוקיי. זה איזשהו גיימבוי? אמרתי. פליז, משהו? לא, כזה! עוד תה? צריך יותר קפה? בשביל קיוקו? זהו, זה האחרון שלי. וואו! Let's get going. אז אוקיי, בואו נחזור לקיוקו. אם אני לא יודע, היא נמצאת בחדר שלה עכשיו. יפ. אז במדרגות של הקומה שיש של הדורמס. הקומה השנייה של החדר. טוב, קיוקו. Give present, yes. Bojjoba dolls. Thank you. This really means a lot to me. מה עכשיו הפעם בשקט? Can we finish this already? Huh?
Finish? So, If we truly want to trust each other, we must truly know each other. That's what you believe, isn't it? Well, yeah, but hey, I understand why you feel that way. But when it comes to me, I think you should probably give up. What? Why? שנייה, בדק אם יש אופציה. יש שם משהו. so, Because I don't have anything to talk to you about. Does that mean you don't trust me? If you get too involved with someone, you're about to lose any sense of judgment. that's what we have to I do. learned that lesson myself all too well. Personal experience is a ruthless teacher. Personal experience? Hey, Surely by now you've noticed what I always wear. Something unique to me. What is Kyoko is wearing? משקפיים זה טוקו והיפומי. ריבן. אני לא יודע למי יש ריבן במשחק. אני בודק רגע בזה של המסך של הפריטאים. למי יש ריבן? למוקורה בתור ג'ונקו יש ריבן. וזה הכל! לקיוקו יש את הכפפות. It's those gloves, right? indeed. That's right. But why did you bring them up? Does that have something to do with getting involved, like you mentioned? So, Simply put, there was a time when I grew attached to someone, and I made a bad decision. I was forced to learn a very powerful lesson, and these gloves are a daily reminder of that. So on those gloves, I swear to never make the same mistake again. Sorry, but I'm not sure I completely understand. Can you tell me more about it? Maybe then I could. however, I'm sorry, but I can't. That's the end of it. The end. So then, I never got to learn anything about her. About how she feels. Anyway, don't get too desperate over all this. The reason I'm not willing to talk to you about it isn't because I don't trust you. In fact, I do have faith in you, which is why I decided to tell you what I have. correct. But I want to understand why I can tell you. פעם שלישית גלידה, בוא נקווה שזה לא יקרה עוד פעם. I can't show you myself, just like I can't show you what's beneath those gloves. I can't remember the last person who saw what was beneath my gloves. That one? Indeed. That's right. And I can't imagine a point where I would show them ever again. טוב, בסופו של דבר את כן מראה את זה בשיעור השישי. Kyoko. Only someone I could call family would be worthy. טוב, ירדה את זה לכולם, כאילו ביוקו יטוקו. הירו, הינה, וג'ונקו, ולמקוטו. Boy! Family? Listen. Are you going to volunteer? Huh? Hmm? Gotcha again. You really are foolishly open. She did get me again. And laughed at me again. But I've never really heard her laugh out loud like that. I think that must be her natural laugh. Is it? It is, right? That wasn't fake. So maybe in the end, she did show some part of herself. Maybe she showed me her true feelings. Whew. I know I always tell you to be careful and protect yourself, but to be honest, I hope you don't change. I prefer you this way. This is you.
In the end, I never really figure it out. But at least they got a little closer. Hopes be confidential. Skill point increase. After we finish, I went to my room. נותר למישהו שלא. יש לקרב סאונה! יש לקרב סאונה בין מונדו לבין קירטקה. אז יש לי עוד יום אחד. אז זה כן היה 4. זה כן היה 4, לא 5. זה כן היה 4. אוקיי. אנשים רבים מכות על הסאונה בעזרת קרבות על הסאונה. ייי! אז יש לי עוד יום אחד. אז הינה או הירו? נראה לי הינה יותר עדיף בשבילי. וזה הולך לי ישר לדיינג הול. פרי טיים החמישי. זה בגלל שטוקו לוקחת חצי מהיום. ייי, 300 טוקנס. כלום. כן, יש תיאור בין שני אלה. אוקיי. אז היום אני בחצי השני של היום. הלונדרי! Okay. אוקיי. לא, רגע, לא, 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 לא. Let's go. And I like we're a little closer. Definitely. אז את אוהבת פלוטיישן דונט יש לי 2. וכן, קליפ יש לי 3. ג'יס סיק. גם טוב. וורל לובר. 2. באסטרל בוי דול. 1. זה רק obvious בנוגע למה אני הולך לתת. Accidental. Huh? What? I can keep this, right? Right? Yay, ultra shot. Ultra stock. סליחה.
thinks so pleased with something I gave her makes me happy. Is something wrong, Hina? I've reached my limit. Just a second. I'm stuck in here. I can't do any sport. I can't do anything. I'm sick of it. I wanna go under the sun and do some laps. I want a marathon. I wanna do some real sports. Hina, calm down, okay? What the heck? I can't do anything here. If I can't move around, I'm gonna die. Like a bunny rabbit. But I always heard rabbits die from loneliness. That's terrible. Whatever. I'm gonna die if I can't get some proper physical activity. Don't you think that's a little extreme? What the heck? You think I'm kidding, don't you? But I seriously can't sit still, you know? Why else would I have joined 6 sports teams in school? 6? That's right. Yeah, track, baseball, softball, volleyball, tennis, and the big one. The big one? She got to her main sport, but ran out of juice. I think it's gonna be swimming. Your main sport is swimming, right? Yeah, you got it. I don't even care what stroke it is. Just get me in a pool under the blue sky. פעמיים שאני צריך לשאול, שני פעמים שאני צריך להתרכז על הינה, וואו. פעם אחת עם קיו, גם עכשיו פה. עם הטלנט של הינה. But isn't it hard to do that many sports? Even for you? Well, If I can't move, I'll just shrivel up and die. And I need a challenge. More and more new stuff to try. A challenge? 'cause I mean, What I really love about sports isn't winning, you know? פעם רביעית, בואו נקווה שזה לא יקרה עוד פעם. It's having to fight and struggle and give it all you got to reach the top. It's that excitement, that fear you might suffer a heartbreaking loss. but When you finally reach that goal, it's just lonely. It's only at the top, you know? I never got into sports, so I could really relate to what she was talking about. But I could tell the reason Hina was so amazing was how hard she could fight and struggle. Huh. What else? So that's why I want to push myself as hard as possible when it comes to swimming. I want to aim to be the very highest mountain top. The highest mountain top? okay. I'm talking about the gold medal, of course. Aim for the gold, even if it means I'm a super gold pass. Did she just call herself? Okay, but if that's what you want, isn't that all the more reason? If you have a goal, why are you standing around making excuses? Huh? Excuses? Just a second. Hey, when did I ever make any excuses? Sure, maybe we're stuck in here right now, with no way out. But if you really want to make an effort, should you try to see what you can do in here? Let's go! עוד תפיסה. If that's a challenge, you just made it an official challenge. Yeah, totally. But I think you're right. If I want to get that gold medal, I have to make every effort I can. I want to become a genius of effort. I bet Ian Thorpe said something like that. Okay. Yeah, I can't go around making excuses just because we're stuck in here. Alright, I think I'm gonna do some push-ups in my room. Like, maybe around 1,000 or something. Almost before she was done talking, Mina took off like a bat out of hell. She recovered exactly as fast and strong as I would have expected. Yay, maximum skill point increase!
כן, ידעתי טוקו מעכבת את החצי הראשון. אז, בוי. בוי. אז, סיימנו ביאקויה. קיוקו. אי אפשר לדעת את הדבר הזה. אוקיי. וסלסט. אומייגאד, עכשיו נותר לי רק הינה והירו. נראה לי שאני עדיין נסיים את הינה, כי עכשיו היא בעצם בצד יותר גבוה משהו מהירו. אז אני אסיים את הינה, ואז אני אעבור להירו, אעשה אותו אחרון. ואז יהיה 100% במשחק. אוף כן. אני הולך לעשות את זה עוד פעם. אני הולך להגיע לפרי טיים עוד פעם. אוף כן. זה כבר יהיה בחלק אחר. רגע, אני רוצה לבדוק אם יש את הכל. יאקויה, סלסט וקיוקו. יופי, יש לי את הכל. אז זהו, אני הולך לסיים פה את הפרק. איזה יופי. וכן, עכשיו יש לי את הרפורט קארד של קיוקו, ביאקויה וסלסט. כמה עבודות יש לי? כמעט סיימתי הכל. ייי! עכשיו אתה רואה רק שתי Hidden Badge Achievements. והירו, הינה, כל הקרקטרס, כל המתנות, הגלרי אייטמס ו-every other achievement in the game. הקטע, אם אני לא יודע מה זה ה-hidden achievements, אני לא יודע מה זה ה-every other achievement. שזה מבאס. אבל אני כן יכול לסיים את הזה. הינה והירו. ואז יהיה לי 100% הכל בפוסט גיים. אז אני לא מאמין שזה הולך להיות, אבל רוב הסיכויים הפרק הבא הולך להיות הפרק האחרון של דנגנרונפה טריגר Happy Havoc Story Mode. ואני אומר סטורי מוד כי אולי אני אעשה סקול מוד. אני לא בהכרח אעשה סקול מוד, אבל 100% המיין סטורי. סיימתי את המיין סטורי. וכל הסיפורים שמה. אז, כאן ירין, מקווה שנהנתם, ניפגש בסרטון עולב הבא של ירין The King of Games. הטלפון שלי היה ב5% כבר לפחות רוב הלייבסטרים הזה. עכשיו הוא נמצא ב2%, מקווה שהוא לא ימות לי פה. אז, כאן ירין, לייק, סאב וקומנט, תירשמו לערוץ וירין אאוט. ביי חברים, מקווה שאתם נהנים.